दुख भंजन जी दुख भंजन दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन जी दुख भंजन दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन जी दुख भंजन दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन जी दुख भंजन दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन जी दुख भंजन दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन जी दुख भंजन दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन जी दुख भंजन दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन जी दुख भंजन दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन जी दुख भंजन दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन जी दुख भंजन बहुत वेरी गुड Okay, now you can ask your questions. How does one dedicate one's mind to the Satguru? तो उसे अपना मन दे देना चाहिए। तो किस तरह से सेवक अपने गुरु को अपना मन दे सकता है? मन नाल ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਲਈਏ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। If we do not use our mind for the worldly things, if we do not let our mind think the worldly thoughts, and if we keep our mind always engaged in the Simran, that means that we have given our mind to the Master.
ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰਤ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਨ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਗੀ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ में ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਮਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਹੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਸ਼ਤਰੂ ਮਨ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਨੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। Master Savan Singh ji also used to say that a woman may give her wealth, her body and her every possession to her husband, but she will not give her mind to him. In the same way, and the same thing comes in between the relationship of master and the disciple. A disciple may give all his possessions, all his wealth and everything to the master, but unless he sacrifices his mind for the master, unless he gives up his mind to the master, he cannot become successful. Mind is our only enemy and it is the only wall between us and the master. When we give up our mind to the master, then all the people in this world become our friend, as well as the master who is our real friend. We can take full advantage of him, because mind is the only thing which is keeping us away from our real friend. If we give that up to the master, if we sacrifice that for the master, then we can easily become successful in our purpose. बाइबल का क्या महत्व? What is the significance of the Bible? ਰਸਲ ਪਰਕਿੰਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਲ ਪਰਕਿੰਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। Russell Perkins has commented a lot on the Bible and it can be very useful. You should take advantage of his commentary. He has studied the Bible very well and he has searched a lot in the Bible. So you should read all the commentaries given by Russell Perkins on the Bible and take advantage of it. Master, I always seem to find buttons and things like this. Just wondering, what's the karma in finding and keeping objects? मिलती हैं जो कि मेरे काफ़ी काम आती हैं, जैसे कि बटन या पेन या ऐसी और चीज़ें मुझे रास्ते चलते मिल जाती हैं। तो इस बारे में क्या आप बताएंगे कि इस तरह की चीज़ें जो हमें रास्ते में मिलती हैं, जो हमारे काम आती हैं, उसमें कितने को कर्म हमें उठाने पड़ते हैं? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ इससे ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਥਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। I will tell you my feelings about this. I think that Satsangi should never take such objects, such things. Even if he finds a very precious thing lying on the road, he should not pick that up, he should not use it, because you don't know that to whom does that thing belong. The person who has lost that thing may be very sad and he would have worked very hard to get that thing, and because he had lost that, he would be very unhappy. So if the Satsangi is taking that thing and using it for his own self, he will have to pay for it. He will have to definitely take the burden
of the karma of the person who had lost that thing. ਬੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਥਿਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਐ ਸੜਕ 'ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਹੋ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। The person who is in the habit of finding things and finding objects on the road, it becomes his habit that whenever he is walking on the road, he always looks for one or the other thing. And sometimes it is seen that such people meet with very bad accidents also. ਔਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਨ ਐਸੇ ਵੀ ਧੋਖੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਦਫਾ ਗੰਦ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। Many times the mind plays such a trick on the person that when he is looking for the things like pen or watches and other things, sometimes he puts his hand in the dirt also, because the mind has developed such a habit that he's always looking and craving for the valuable things, and sometimes by mistake he puts his hand in the dirt thinking that it was some valuable thing. ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸ ਮਹਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਮਖੌਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹੋਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 5-7 ਆਦਮੀ ਮਖੌਲ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਲਿਫਾਫਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟ ਵਗੈਰਾ ਮੇਖ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਪੱਟਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਕ ਵਗੈਰਾ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਬਈ ਦੇਖ ਕੇ ਜਰਾ ਕੱਢੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲ ਚੱਲਿਆ। ਜੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੱਢਦਾ, ਅੰਦਰ ਗੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫੈਂਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਉਹ ਹਿਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਖੌਲਗੇ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਤਗੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦਿਨ ਬੜੇ ਮਖੌਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਆ। Tomorrow is a festival called Holi, which many people celebrate in India, and some people play jokes at other people. They play jokes at the people who has the habit of looking for the things while they are walking on the road. What they do, they make very good looking packets which is full of dirt and mud and other dirty things, or they will nail the coins on the road. So when anyone who is in the habit of looking for the things is walking on that road, and when he sees a very beautiful packet, thinking that there must be something very good in it, and when he takes that, the people who are waiting for someone to come and pick that up start laughing, and when that person opens the packet, he finds only dirt, and when he is about to throw that packet, those people give him very hard time, saying that once you have taken the packet you should take it to your home, but because it has dirt in it he cannot do that. So tomorrow such people who have the habit of looking for the things on the roadside, they are going to face a very hard situation because the festival of Holi is tomorrow. ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਹੀ ਮਹੀਨਾ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। In the olden days, the British people used to ask that in which month that festival will come when the Indian people will go mad. ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਹਲਵਾ ਜਾਂ ਅੱਛੇ ਲੱਡੂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੜਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੂਰ ਵਗੈਰਾ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਰਕ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪੰਨਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਰਕਾਂ ਜੈਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਮੁਫਤ ਹਲਵਾ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਲੱਡੂ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੁਫਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਐਸਾ ਕੜਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੇਬ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਓਹੋ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਤੋ ਸੰਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਖਾਧਾ ਉਹ ਵੀ ਪਛਤਾਏਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਉਹ ਵੀ ਪਛਤਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭੋਗੀ ਉਹ ਵੀ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਭੋਗੀ ਮਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। Tomorrow many people will play jokes at one another and many pickpockets, those who do this type of business, what they will do, they will make delicious food like things, something like halwa or some sweets which will have some bitter thing in it. It will not be as sweet as halwa or the other sweets, but from outside it will look like halwa or the other sweets. It will be covered with very good things, good essence and all things like that. And they will stand somewhere in the market and they will call the people that come today is the festival and we'll give you this prasad free of charge. So many people will come there and then they will give the prasad to those people, and in that way they will attract a very big crowd. And their other colleagues will go on removing things from the pockets of the people, and those who will get the prasad after eating that, they will repent because it will not be sweet, it will be very bitter. And those who did not get the prasad, they will repent that they did not get the prasad of the festival. That is why saints say that the world is like the prasad which people give out in the festival of Holi. Those who have tasted it, they also repent, and those who have not got it, they also repent. That is why they say that there is nothing delicious in this world, one should not be attached to it. ਰਾਜਾ ਭਰਥਰੀ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਯੋਗੀ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਰਾਣੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਸੁੰਦਰ ਮਕਾਨ ਛੱਡੇ, ਮਨ ਤੁਰਿਆ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੁੱਕ ਸਿੱਟਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਲਕਿਆ। ਮਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲਾਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਜਦ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਥੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਕ ਨਾਲ ਉਹ ਹੱਥ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਰਕਾਰ ਮਾਰੀ और कहने लगा सुंदर मंदर नारी तजे अरसखियन के साथ रे मन धोखे लाल के भरिया पीक से हाथ। भी तैनू तरकार है इन्ना कोई छड़ के हुण सड़क दे उत्ते पीक दे विच हथ लवेड़ लिया। King Bhartari gave up his kingdom to become yogi. He left many of his wives. He left very beautiful palaces and things, and he went in the forest to become yogi. On his way, he saw something very shining on the road, and he thought that it was a jewel. But in fact, it was not a jewel. It was somebody had spitted, and because of the sunshine, it was shining like a jewel. So he put his hand in that, and when he found that it was not a jewel, it was only dirt, he repented. He felt very sorry, and he said to himself, he cursed his mind, and he said to himself that, "O Bhartari, you gave up your kingdom, you gave up beautiful wives and beautiful palaces, but still your mind played such a trick on you that he created this desire for the jewel in your mind, in your within, and as the result of which you put your hand in the dirt." मैं तो ये कहूँगा कि सत्संगी नूं अगर है ऐसा कोई हादसा हुंदा है, कोई चीज़ किसी दी पई मिलती है, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਚੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਵੇ। So I would say that if any satsangi sees anything lying on the road or lying anywhere, he should not take it, he should leave it there. It is possible that the person who has lost that thing may come there later on and collect it. I think that in my experience, I have a lot more experience dealing with lust than I do dealing with love. And because of the Master's grace, over the years, I have developed a certain love for my wife and devotion, I would say. And now
I get a feeling that wells from me occasionally that is very much a love feeling, a feeling of love and not a feeling of lust. And at that time, I really don't know how to express that. And it really is a sense of inadequacy. I don't know what to do with that feeling or how to express that. And in attempting perhaps to express that, sometimes it gets, instead of staying in that feeling of love, it can degenerate. Master, when I feel affection for my wife, how can I express the love in that affection without it turning into lust? लेकिन आपकी दया से पिछले कई सालों के अंदर ये जो मेरी आदत है वो कम हो गई है, और इस आदत में कमी आने की वजह से मेरी बीवी के साथ में जो मेरे संबंध हैं वो काफ़ी बेहतर हो गए, और उसके साथ मेरा ज़्यादा प्यार भरा संबंध हो गया। अब कई दफ़ा ऐसा होता है, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अपनी बीवी के साथ सिर्फ प्यार ही नहीं करता, बल्कि उसके लिए मेरे दिल के अंदर बहुत कदर और बहुत श्रद्धा है। तो कई दफ़ा ऐसे माहौल के अंदर मेरे दिल के अंदर उसके लिए प्यार की भावना पैदा होती है, और ऐसे प्यार की भावना पैदा होती है जिसका कि मैं इजहार करना चाहता हूँ, मैं प्रकट करना चाहता हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं लगता कि मैं किस तरह से अपना प्यार उसके प्रति प्रकट करूँ। और क्योंकि मैं इसके अंदर कामयाब नहीं होता, इसलिए कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो प्यार का इजहार करने के अंदर बजाय प्यार की भावना रहने, वो जो प्यार की भावना है वो प्यार की भावना ना रहते हुए काम वासना की भावना बन जाती है। तो किस तरह से, अगर इस तरह के प्यार की भावना आए तो कैसे प्यार इजहार करना चाहिए ताकि वो काम वासना ना बने? बड़ी सोच समझने की गल है। माता और बच्चे का कितना प्यार है, उन्हां दे ख्याल अंदर काम भावना नहीं हुंदी। भैन और भाई का कितना प्यार है, उन्हां दे अंदर काम भावना नहीं हुंदी। अगर असी मित्र भावना औरत दे नाल रखिए, काम वाले ख्याल ही याद ना करिए, तो फिर ही असी बच सकते हैं। लेकिन औरत नूं याद करन दे नाल ही बंदे दे अंदर काम भावना जाग पैंदी है, और जब एक दूसरे दे नाल चुम्मा चाटी करते हैं, नेड़े हुंदे हैं, फिर तो सवाल ही पैदा नहीं गा वो बचन। क्योंकि अग दे नज़दीक जदों असी घिओ नूं करते हैं वो जरूर गर्मी दे नाल पिघलदा है। This is something which one should think upon. You know that the feeling of love which is between the mother and son does not have any lust. In the same way, the feeling of love which is between brother and sister does not involve any lust. It is only the love. In the same way, when we are having the feeling of love for our wife or our companion, we should have only the feeling of love, and lust should not be involved in that. But it is a pity that whenever we remember our companion, whenever we remember that she is my wife or he is my husband, at once the feeling of lust comes within us. And even though we have the feeling of love for our companion, and when we go near our companion and start kissing and caressing each other, then the lust comes in full force, and then there is no question of survival, because if you will bring the butter near the fire, it will definitely melt. In the same way, that is why whenever you have love, feeling of love for your companion, you should never think that he is your husband or she is your wife. You should never have any thinking like that. You should have the love for your companion like the love you have for your friend or for your mother or brother or sister. सानू पता ही है कि अगर औरत और मर्द का जो संबंध है वो प्यार का ही है, असी काम वासना नाल इस नूं लवेड़ लेने हैं और सारी जिंदगी इस बदबू तो असी फिर खड़ा नहीं छुड़ा सकते। You know that the relationship between the man and woman, the husband and wife, is of love and nothing else. But since we make it dirty by the lust and the unchaste things, that is why no matter how much we try, all our life long, we are not able to get rid of this feeling. सानू पता ही है कि बच्चे नूं जो जरूरतां हुंदियां है माता ओदियां पूरियां करदी है, जदों अपने पैरां ते खड़ जांदा है उदों बेफिक्र हो जाती है। इसे तरह भैन भाई का संबंध है। लेकिन अगर असी औरत दियां ज़रूरतां पूरियां करते रहिए, औरत जो दुनियावी ज़रूरतां है
ਉਹ ਮਰਦ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਚੁੰਮਣ ਚਿੱਟਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਟੇ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। The mother fulfills all the needs of the son in the feeling of love, and when the son is able to take care of himself, she withdraws and she does not pay as much attention to her son. In the same way, in the feeling of love which is between the brother and sister, everything happens, and because of that love, they care for each other, they love each other. So I would like to say that if we fulfill our responsibilities towards our companion with the feeling of love, if we fulfill all the needs of our companion on the worldly level, and if we do not take advantage, if we do not take our companion as granted, then there are many chances that you can save yourself from the lust. But it is seen, and it is a pity that people don't understand this. They do not pay as much attention as far as fulfilling the responsibilities and fulfilling the needs of the companions is concerned, but they pay a lot more attention in kissing, caressing each other, and indulging in the lusty deeds. ਮਨ ਕੋਲੇ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਬੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Mind has many weapons through which he conquers the person and makes him involved in the unchaste deeds. He has many unique ways through which he involves the people in the unchaste deeds. The people do not even realize that they are doing such a thing. Unless they have done it, they do not know that it was happening with them. ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੋਗ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਤਾ ਔਰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵੇੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਉਹ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। It is seen, and many times the dear ones come to me and tell me that in the beginning they had love, like the love of brother and sister, but gradually their mind bothered them, and they indulged with each other. And many other people are seen, those who first say that they have the relation of mother and son, but the mind plays tricks on them and makes them dirty with these unchaste deeds. Many times I have seen many people, those who say from outside that she is my daughter or she is my sister, she is my mother, but in their within they always crave for the unchaste deeds, and one feels embarrassed to see such people. ਕਈ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜੋੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦ ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛੜ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਪੇਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਟ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। Many newly married couples come to me and they tell me that they have not got married for the lust. They will maintain chastity and they will live like brother and sister. At that time I say nothing, but I smile in my within. I think that how much confident they are. Who knows what is going to happen tomorrow? And it is seen that after a year or so, when they see me again, either they have a baby with them for which they ask for the blessing, or the wife is pregnant and they say that Babaji, please shower your grace, bless the baby which is in the womb. ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਕੋਲੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। When I remind them, when I tell them that you remember what you had told me when you first met me, when you were just married, then they don't have any answer. They just smile and keep quiet. Are you saying it's a bad thing to procreate if you are married? Master, are you saying it's a bad thing to procreate when you are married? ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਗ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। I was not answering that question. The question was about the lust and the feeling of lust. For procreation, you do not need to have more unchaste deeds, or you do not need to indulge more than often. ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 5 ਦਫਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ ਔਰ 5 ਬੱਚੇ ਹੋਏ। In the story of one Muslim fakir comes that he had 5 children, and he said that he went to his wife only 5 times in the whole life. ਤੁਸੀਂ ਡੰਗਰਾਂ ਕਨੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਡੰਗਰ ਇੱਕੇ ਦਫਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤਕੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਉਹ ਜੋੜਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭੋਗ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। You can see the condition of the animals, that once the female animal gets pregnant, and after she gives the birth, and even after that, when the baby animal gets little bit older, they do not indulge with each other. They maintain chastity for a long time. ਆਪ ਸਭ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਯੋਗ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। All of you are ਬਾਕੀ ਤਾਂ learned. ਭੋਗ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ। All of you are learned, well educated, and you should know that for having the babies, the man and wife needs to indulge only once, and just by one indulgence they can have the baby, and the other things which we do is called as indulgence in the lust. Is there a way to make Simran more in thought per se than in one's tongue? कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ और कई ख्याल मेरे दिमाग के अंदर आते हैं और मुझे परेशान करते हैं। मैं मन की ज़बान से सिमरन करने में कामयाब नहीं हूँ। क्या कोई तरीका है जिससे कि मैं गले से ऊपर उठ करके मन की ज़बान से सिमरन कर सकूँ? ਖਿਆਲ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਉਹ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਦਿਓ। Thoughts come in abundance or within only when we do the Simran verbally or in the throat. When we involve our mind or when we keep our mind engaged in doing the Simran, then the thoughts do not bother us as much. You should try to do the Simran like the thoughts which come in your mind. You know that the mind is bringing the thoughts. So instead of those thoughts, you should have the Simran happening with your mind. You should follow the same pattern as that of thoughts. Instead of thoughts, you should have the Simran. ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੱਲ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। Satsangis should be completely attentive
when they are doing the Simran, they should do it with all their mind and soul. You will find it difficult in the beginning and you will have to work hard only for the first few days. But when you will develop the habit of doing the Simran with the tongue of thought, then you will find that it is happening automatically. Like the thoughts are coming in your mind, in the same way, the Simran will go on happening in your mind without making any efforts. ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਘੱਟ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗੀ ਇਧਰ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Many satsangis do not know the work of Simran. They do not know that what is the use of doing the Simran, how we should do the Simran, and what are the benefits of doing the Simran. They do not realize that only with the Simran we can come to the eye center, and only with the Simran we can rise above our body. When the satsangis come to realize the value of the Simran, and when they put their whole attention and they do the Simran wholeheartedly, then they develop the habit of doing the Simran mentally and they become successful. Can you give some advice about what to do when friends and relatives visit who are not vegetarian and who drink? ऐसे मौके पे हमें क्या करना चाहिए? क्या आप इसके बारे में हमें सलाह दे सकते हैं? ਪਿਆਰਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਏਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਗਣਗੇ ਔਰ ਯੋਜਨਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਸੀ। Dear ones, if you do your bhajan and simran wholeheartedly, if you have full faith in the master, and if you practice the path with full determination, of course in the beginning you will find it difficult to do all these things, but if you are doing all these things with full determination, then I am sure that your friends and relatives will also appreciate this. They will appreciate your devotion and firmness in the path, and what to talk about using these things in your home. They will not even mention these things when they will come to visit you. ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ 77 ਆਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਖੇਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਖੇਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਈ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇਗੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂਗਾ। Those who have been to 77 RB, they know that the ashram over there was not far from the village, and the land, the property of the ashram was also right in front of the ashram, and that was the road for many people of the different villages. They all had to go through the property of the ashram. They all had to go from in the front of the ashram to reach their village. And I have heard about many people, those who were in the habit of drinking and eating meat, that whenever they would come near the ashram property, they would at once feel ashamed of themselves, and they would think that it is not good for them to enter that property because they are drunk and they have ate meat. And because of the meditation and the purity of that place, they would not dare to come there. ਮੈਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਧਰ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਦੇ ਪੀਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। In the army, I have seen
that whenever any of my officers would have drank the wine, he would never come near me, he would never touch my food, and they would not give me the duty of such a place where people would drink wine and eat meat. I mean to say that if we are strong in our devotion, if we are firmly devoted to the path, then God is within all of us. God is within, even God is within those who drink wine and do other things. God Himself inspires those people that they should not come and bother us in our devotion. ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਲੂ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੀਏ, ਸੌਖੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਗਰਮੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ PS ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, 16 PS ਦੇ 2 ਆਦਮੀ ਸਨ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਲਿਆ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। Once in the summer time, when I was going to Delhi, we thought that it will be better to do the journey in the night time because it is cool and pleasant. So when we were going on this PS canal, at one point we had to stop our vehicle and put some water in the engine. There came 2 people on a motorcycle who stopped their motorcycle at a distance from my car, and they inquired whether it was my car, and somebody told him that yes, it was me. They felt very bad, very ashamed, and they said that we have the desire of having the darshan of Babaji, but we are sorry that now we are not in position to have the darshan, because at that time they were drunk. Just imagine who told them that they should not come and have my darshan. It was God who was present within them, who inspired them that they should not come in front of me because they were drunk and they had not done the thing, and they have done the thing which I don't like. ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। We people understand that the people of the world are higher than God. It is possible that if we are strong, our friends and relatives will not bother us, and they will also appreciate our devotion, our firmness. We are afraid just for nothing, and before they ask, we always present them with the things which they would like, and we do not try not giving them those things because we are afraid of them. ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਰਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗੀਏ, ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੰਗ। We are doing the devotion of Almighty Lord, and by not eating meat and drinking wine, we are not doing any bad thing. We are not doing any evil deed. We should lovingly tell our friends and relatives that, you see, we are practicing vegetarian diet. We are following this path. We do not consume all these things, so you should not ask for such things when you come to visit us. ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਇਆ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਸਕੁਟ ਜਾਂ ਕਾਜੂ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਣੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਰੋਟੀ ਖਾਊਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਜੂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਬਿਸਕੁਟ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। I have spent almost all my life in the villages, in the places which are far from the cities. Whenever I would get the opportunity of visit anyone in the city, they would serve me with cookies and dry fruits like almonds, cashews and things like that, raisins. But I would never take even a piece from that. I would say that no, I cannot serve you with all these things when you will come to visit me.
That is why I don't want to eat all these things. And with the grace of Almighty Lord, whenever they have come to see me, whenever the people have visited me, I give them only the simple food which I have here, which I eat here, and no one has dared to do any criticism, no one has dared to ask anything from me, because whenever I visited them, I never took anything but the simple food which I can afford to give them. ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਸਤਸੰਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਦ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ. Such situations come with the satsangis because they are not strong in their devotion, and also they do not lovingly explain to their relatives and friends about their path and about the vegetarianism. If somehow they get the opportunity of telling them about the path and vegetarianism, they do in such a way that the other person gets hurt. That is not true. Whenever you tell people about your path and about your beliefs, you should always tell them lovingly. ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਸਾਰ ਆਪਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਓਰ ਵੈਸ਼ਨੂ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, दूध आ जाता और दूध की बनी कोई चीज़ आ जाती सी. When I went in the army, I told my commander that I was pure vegetarian, and when I stayed in the army, as long as I stayed in the army, no one bothered me with the non-vegetarian things. They would bring my food separate from other people's food. They would give me milk and the milk products, and no one would ever force me to eat any non-vegetarian things. ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਆਪਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. So I think that we should lovingly inform our friends and relatives that we are following this path of the devotion, and it is not a bad thing, and we are pure vegetarian, and we do not eat or we cannot serve all these things. ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ. I do not mean to say that you should not have any connection with your friends and relatives. You should have connection with your friends and relatives whenever they come to visit you. You should welcome them. You should serve them with all the things which you can afford to, which you yourself use, and you should lovingly welcome them in your home and do every possible thing you can do for them. Master, in my work I have to read a lot of technical manuals, and I seem to lose Simran at these times. How can I still do this work effectively and maintain Simran? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਦਫਾ ਮਨ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਪਕੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ. ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲੇਗਾ. As a matter of fact, we have to take the help of our mind when we read such books, when we read such articles. But sometimes it is seen that when we read the books or read such important articles, at that time also some part of our mind is thinking something other than what we are reading. So if we have the habit of doing the Simran with the tongue of thought, then we will find that even at that time our mind is doing, sometimes he is doing Simran. ਜੋ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. You are a doctor, and in your profession Simran can help you a lot. क्या आप बता सकते हैं कि Why is it at times that Simran is very simple and at others very difficult? और कई दफ़ा सिमरन का एक भी शब्द जपना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਿੱਦੇ ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ
ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ। Many times when we are disturbed, when the peace of our mind is disturbed, when our mind is not quiet, in those days it becomes very difficult for us to do the Simran. But when our mind is quiet, when everything is okay in our outer life, then it becomes very easy to do the Simran. What exactly is the karma in letting non-vegetarians use your utensils and community living where stuff like that is kind of scary? What is the karma involved in letting non-vegetarians use your utensils? Could you talk about that, please? किस तरह के कर्म हमको भुगतने पड़ेंगे। कई दफ़ा ऐसी संस्था में हमको रहना पड़ता है जहाँ पर कम बर्तन वगैरह होते हैं और हमें लोगों के साथ बांट के बर्तन इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो ऐसी हालत में अगर किसी मांसाहारी आदमी को अपने बर्तन इस्तेमाल करने दें तो क्या होगा? ਦੇਖੋ ਬਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲੈਨੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੇ ਮਸਲੇ ਜਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ। Since we have to live in this world, that is why we cannot go in such depth of the things. If we are in such a situation, if we are in such a place where we do not have our own utensils, when we have to let other people use our utensils, whenever we use them again, we should clean them very well to avoid any karmas or any burden. ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਆਮ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਮ ਨਾਲ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਐਸੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਤਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਜਾਉਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਸਵਾਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। Nowadays there are so many things with which you can clean the vessels, like detergent, powders and many cleaning materials. In the olden days also, when people had to share their utensils with other people, what they would do, first they would let that person clean the vessel who was going to use it, and after using it again that person had to clean that vessel in front of the person who used to own that vessel, and many times they would heat up the vessel on the fire before giving it to somebody else to use it. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪੜੋਸੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ। Because when we are living in a community and when we have to share our vessels with others, and when we cannot do without it, then we should be very particular in cleaning our vessels. Can you say something about people who've been initiated by you, or people have been initiated by you and then become reinitiated by some other so-called Satguru? What happens to their souls? Are you still responsible for them? Could you say what happens to a person who gets reinitiated by another Satguru when they were originally initiated by you? Could you say what happens to their soul? Are you still responsible for them? के लिए जिम्मेदार होते हो और उनकी आत्माओं का क्या होता है? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। Sadguru never makes any mistake when he is initiating the soul, and after giving initiation he will never leave the disciple. He will definitely take him to Satsang. Master never leaves the disciple. The disciple may leave the master, but the master will never leave the disciple until he takes his soul to Satsang.
ਵਕਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਵਕਤ ਐਸੇ ਕਈ ਵਾਕੇ ਦੇਖੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ, ਹੋਰੀ ਥਾਈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਕੋਈ ऐसी समस्या बनी और या अंदरों कुछ प्राप्त ना होया तो उन्होंने फिर महाराज कृपाल को आके माफ़ी मंगी और फिर उसे रस्ते देते चले। It takes time, but such people always come back to their masters in their own lifetime, because many times the master pulls them back. I have seen many instances in which Baba Saman Singh ke naam lo? महाराज कृपाल सिंह। I have seen many instances in which people first took initiation from Master Kripal Singh and then they left him and took initiation from the other masters. But later on, something happened in their life which compelled them to come back to Master Kripal and ask for the forgiveness, and again they started practicing the path. ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਬਹਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਤਸੰਗੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। Many souls get deluded by their minds. Many people like to go to such places where there is a very good setup of organization, where there are many people coming, because they do not search for the truth. But after spending some time in the company of others, when they realize that this is not the place where they belong and this is not the true place, they come back to the place from where they were initiated, and they again start devoting themselves to their master. हाँ भाई। What can one do to bring Master's grace? क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे हम आपकी दया जीत सकें या दया प्राप्त कर सकें? ਭਜਨ ਸਿਮਰਨੀ ਬੇਟੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਦਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ। Dear ਕਿਉਂਕਿ daughter, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। dear daughter, bhajan and simran is the only means of getting the grace of the master. Master is a gracious being, and he is always pleased when he is able to give something to his children. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਬਈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਲੀ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। Today I was very happy talking with all of you, especially because tomorrow is the festival of Holi, and we talked about it. ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਹੈ। Because Baba Bishan Das used to tell me all these stories, and he used to explain to me that this world is like the prasad of the Holi, because those who have it, they also weep, they also repent. Those who don't have it, they also repent. ਅੱਛਾ ਬਈ, ਹਾਂ। Please make the line, don't leave anything. ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਤੀਰਥ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਸਤ ਸੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਸਤ ਸੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਤੀਰਥ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਸਤ ਸੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਸਤ ਸੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ।
ਨਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਨਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰਾ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਸਤ ਸੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਸਤ ਸੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਤੀਰਥ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਸਤ ਸੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਸਤ ਸੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਪੌਲਾਥੀ ਨਾਤਿਆ ਇੱਕ ਪੌਲਾਥੀ ਨਾਤਿਆ ਦੋ ਪੌ ਚੜ ਗਈ ਹੋਰਾ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਸਤ ਸੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਸਤ ਸੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਤੀਰਥ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਸਤ ਸੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਸਤ ਸੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ